హాయ్ గైస్, హోప్ యూ ఆర్ డూయింగ్ వెల్. సో ఈరోజు సెషన్లో మనం గూగుల్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే టాపిక్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఓకే, సో యాజ్ యూ గైస్ నో, దిస్ ఇస్ ద రెఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్. This reference document will be given to you guys as well. You can use this reference document టు గివ్ యువర్ అసెస్మెంట్స్ కానీ, లేదంటే మీరు రేపటి రోజు పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళి క్లాసెస్ తీసుకోవాలి కదా, అప్పుడు కూడా మీరు ఈ రెఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్ వాడవచ్చు యాజ్ ఎ రెఫరెన్స్ మెటీరియల్. ఓకే, సో అందరికీ తెలుసు కదా ఇవన్నీ ఏంటో. దీస్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్. యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ మేక్ ష్యూర్ దట్ ది స్టూడెంట్స్ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్. నేను ఈరోజు సెషన్లో కవర్ చేయాల్సిన టాపిక్స్ అన్నీ ఇవి. అంటే ఈ సెషన్ ఎండ్ అయ్యేలోపు మీకు ఇవన్నీ వచ్చి ఉండాలి, రైట్? ఓకే, సో ఫస్ట్ let's see what are the objectives for today's lesson. Understand the difference between a web browser and a web page. Get an understanding of how the internet actually works. Learn how to use relevant keywords while searching for information. Learn how to use Google to search for information and check the authenticity of the information. Learn how to use various tools such as unit converter, calculator, weather, translation, and train status, and time zone on a browser. Learn to find the meaning of new words and learn the pronunciation. మీకు అనిపించవచ్చు ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ చాలా సింపుల్ ఉన్నాయని చెప్పేసి, బట్ ద స్టూడెంట్స్ మనం ఎవరితో డీల్ చేస్తున్నామో ద 9th graders, దే ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్. వాళ్ళకి చాలా బేసిక్స్ నుంచి చెప్పాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి లెట్స్ లెర్న్ అండ్ టీచ్ దెమ్. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్ us అండర్స్టాండ్ హౌ ద ఇంటర్నెట్ వర్క్స్. ఇంటర్నెట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది చాలామందికి ఐడియా ఉంటుంది. ఫస్ట్, సో సింపుల్. The internet works by connecting computers and devices together. Data is sent across the network using standard rules. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం. నేను నా ల్యాప్టాప్లో నుంచి రాసి ఈమెయిల్, హౌ ఈజ్ ది అదర్ పర్సన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దట్ ఈమెయిల్? అంతే కదా. ఇప్పుడు నేను నా ల్యాప్టాప్లో రాసి ఈమెయిల్ ఇంకొక పర్సన్ అతని ల్యాప్టాప్లో ఎలా చూస్తున్నాడు? ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్, రైట్? అంతే కదా. సో ద ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్స్ కంప్యూటర్స్ అండ్ డివైసెస్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. ఇట్ సెండ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్వీన్ దెమ్ యూజింగ్ స్పెషల్ రూల్స్ దట్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు అగ్రీ టు ఫాలో. ఇట్స్ లైక్ అ గేమ్. ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఒక గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు, లెట్స్ సే క్రికెట్ తీసుకుందాం. క్రికెట్కి ఆడేటప్పుడు అందరం కోఆర్డినేషన్లో ఆడాలి కదా. ఎలా అంటే కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. వికెట్కి తాగితే అవుట్ అవుతుంది, మళ్ళీ బౌండరీ క్రాస్ అవుతే 4 లేదా 6. So there are certain rules, right? So in the same way, everyone agrees to follow the same rules so that they all can play together. In the same way, computers and devices on the internet follows the same rules so that we can talk to each other and share information. ఓకే, అది కొంచెం ఇన్ డెప్త్లో చాలా. మీకు ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది హౌ ఇంటర్నెట్ యాక్చువల్లీ వర్క్స్, యూ కెన్ గూగుల్ ఇట్. దానిపైన వీడియోస్ ఉంటాయి అసలు ఇంటర్నెట్ ఎలా. ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పారు చూడండి, ఇక్కడ కంప్యూటర్స్ అండ్ డివైజెస్ ఆన్ ది ఇంటర్నెట్ ఫాలో ద సేమ్ రూల్స్ సో దట్ దే కెన్ టాక్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ షేర్ ఇన్ఫర్మేషన్. యూ కెన్ లెర్న్ హౌ ద కంప్యూటర్ షేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజింగ్ ఇంటర్నెట్. ఈ రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి చాలా బేసిక్, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ మోర్ అబౌట్ ఇట్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గూగుల్ ఇట్ అండ్ వీడియోస్ చూడవచ్చు. చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి దీనిపైన. సో అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్, సి యువర్ కంప్యూటర్ అండ్ my computer is connected to internet. Simple. I hope you guys understood. Okay, next topic వచ్చేసి brief on a web page and web browser. సో ఫస్ట్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను నేను. ఏంటంటే లెట్స్ సే యూ గైస్ ట్రావెల్ టు హైదరాబాద్ వచ్చారు. ఓకే, హైదరాబాద్ వచ్చారు, లేదంటే ఇంకేదైనా అన్నోన్ సిటీకి వెళ్ళారు. అండ్ హైదరాబాద్లో అందరికి తెలిసినట్టు బిర్యానీ ఫేమస్, అండ్ ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్ బిర్యానీ. ఓకే, ఐమ్ జస్ట్ అజ్యూమింగ్ ఇట్. లెట్స్ సే మీరు హైదరాబాద్ వచ్చారు అండ్ యూ వాంట్ టు గో అండ్ హ్యావ్ బిర్యానీ at some point. అండ్ ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు? మీకు తెలీదు. ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమాజిన్ దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్, అసలు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లేదు. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళని వెళ్ళి అడుగుతారు, ఇక్కడ బిర్యానీ తినాలనుకుంటున్నాను, సో ఎక్కడ బిర్యానీ బాగుంటుందో చెప్పండి అని చెప్పేసి. సో వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? మీకు కొన్ని రెస్టారెంట్స్ ఇస్తారు. దిల్ గివ్ యూ ఫ్యూ నేమ్స్. లెట్స్ సే ప్యారడైస్ తీసుకుందాం. అంటే ప్యారడైస్ బిర్యానీ ఇక్కడ కొంచెం చాలా ఫేమస్ కాబట్టి, యా రైట్.
సో యా, సో లెట్స్ సే అతను ప్యారడైస్ చెప్తాడు. సో మీరు ఫస్ట్ అప్పుడు ఏం చేస్తారు, మీ బండి స్టార్ట్ చేస్తారు. బండి స్టార్ట్ చేసి ప్యారడైస్కి వెళ్తారు, అంతే కదా. ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైంది కదా. ప్యారడైస్కి వెళ్ళి మీ బిర్యానీ మీరు తింటారు. బట్ నౌ కమ్ టు దిస్. ఇక్కడ చూడండి, అ వెబ్ బ్రౌజర్ ఈజ్ లైక్ అ స్పెషల్ టూల్ దట్ హెల్ప్స్ టు లుక్ ఎట్ ద థింగ్స్ ఆన్ ది ఇంటర్నెట్. It's like a window that opens up the internet so that you can see all sort of things like websites, videos, pictures and everything. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ని ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ కనెక్టింగ్ టు ద ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్. ఎలా అంటే, మీరు ఫస్ట్ మీకు తెలిసింది దట్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ప్యారడైస్. ఏం చేస్తున్నారు, మీ బండి మిమ్మల్ని ప్యారడైస్కి తీసుకెళ్తున్నది. బండి పైన ప్యారడైస్కి వెళ్తున్నారు, సింపుల్. అక్కడ మీకు వెళ్ళాక మీరు ప్యారడైస్కి రీచ్ అయిపోతున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, సో వెబ్ బ్రౌజర్ ఏంటంటే, దీస్ ఆర్ ఆల్ వెబ్ బ్రౌజర్స్. గూగుల్ క్రోమ్, మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్, సఫారీ, దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్ బ్రౌజర్స్. సో మీరు వెబ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి నాకు digital-equity.in అనే ఈ పేజీకి వెళ్ళాలి అని చెప్పారు. లెట్స్ యూ వాంట్ గో టు వికీపీడియా అని అనుకుందాం. సో ఇక్కడ డిజిటల్ ఈక్విటీ అనే పేజ్కి వెళ్ళాలన్న అన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది, వెబ్ బ్రౌజర్ తీసుకెళ్ళి ఆ పేజీకి వదిలేస్తున్నది మిమ్మల్ని. అర్థమైందా. సో ఇక్కడ వెబ్ బ్రౌజర్ అనేది మీ బైక్ అండ్ వెబ్ పేజ్ అనేది మీ ప్యారడైస్ హోటల్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చాలా అంటే ఐ హోప్ దట్ ఇట్స్ క్లియర్. సో అర్థమైంది కదా. సో వెబ్ బ్రౌజర్ అనేది, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తుంది ఎగ్జాంపుల్లో, యూఆర్ కలెక్టింగ్ ద డేటా. ఎక్కడికైతే మీరు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో అది అడిగి తెలుసుకొని యు నో యువర్ డెస్టినేషన్. నేను ఇక్కడికి వెళ్ళాలని తెలుసు మీకు. సో మీరు ఏం చేస్తారు, ఈ వెబ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి నేను ఇక్కడికి వెళ్ళాలని దానికి చెప్తే అది మిమ్మల్ని అక్కడ తీసుకెళ్ళి అక్కడ వదిలేస్తుంది, సింపుల్. ఓకే, యా. నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ఇస్ ద వెబ్ పేజ్ ఇన్ డీటెయిల్. సో వెబ్ పేజ్ అంటే ఏంటి, ఇట్స్ అ డాక్యుమెంట్ దట్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ అండ్ క్యాన్ బి వ్యూడ్ త్రూ అ వెబ్ బ్రౌజర్. ఓకే, it has all sort of things on it like words, pictures, links and other pages. When you visit a website, the web browser asks the website's computer for the page you want to see and then it shows you on the screen. See, this is an example of digital equities page. Similar, you can access the web page. So live example చూస్తా. ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను వికీపీడియా అని క్లిక్ చేస్తా. సో నాకు తెలుసు నా వికీపీడియాకి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి. వికీపీడియా క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, తీసుకెళ్ళి నాకు వికీపీడియా దగ్గర తెచ్చి వదిలేస్తున్నది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ యువర్ వెబ్ బ్రౌజర్ వే యూర్ బ్రౌజింగ్ థింగ్స్. ఓకే, చెప్పా కదా వికీపీడియా అని. దిస్ ఈస్ యువర్ వెబ్సైట్. మీకు కావాల్సింది ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. యా, నెక్స్ట్ let us understand how to find the authenticity of information. ఓకే, ఫస్ట్ మళ్ళీ దీని కూడా ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తా. సో చూడండి, వెరిఫైయింగ్ ద authenticity of information means checking if it is true and reliable before believing it or sharing it with others. To do this, we should check the source of the information, look for similar information from other reliable sources and check if there is any evidence to support the claim. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కాకుండా మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం. కోవిడ్ టైంలో చాలా ఫార్వర్డ్ మెసేజెస్ వచ్చేవి, చాలా వ్యాక్సిన్స్, ఇది ఆ వ్యాక్సిన్, అది ఆ వ్యాక్సిన్ అని చెప్పి చాలా వచ్చేవి వాట్సాప్ ఫార్వర్డ్స్లో, మీకు తెలిసే ఉంటుంది. నా లెట్స్ సే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే, యు గెట్ అ మెసేజ్ సేయింగ్ దట్ ఈ ఒక్క రోజు 1 hourలో దే ఆర్ 1000 పాజిటివ్ కేసెస్ అని మీకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. మీరేమనుకుంటారు, అరే ఇలా చాలా ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో మీరు ఏం చేస్తారు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తారు, మీ ఫ్యామిలీస్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తారు, రైట్. బట్ యూ డోంట్ నో ఇఫ్ దట్ అక్కడ నిజంగా జరిగిందా లేదా మీకు తెలియదు. మీరేమనుకుంటున్నారు, సరే చాలా ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది, జస్ట్ మీ మంచితనంతో మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ ఫ్యామిలీస్కి తెలిస్తే వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉంటారని చెప్పేసి మీరు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తారు. బట్ నౌ లెట్స్ జస్ట్ ఇమాజిన్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఫాల్స్. ఒకవేళ ఇన్ఫర్మేషన్ నిజం కాకుండా అబద్ధమై, అంటే లెట్స్ సే ఇట్స్ అ స్కామ్ మెసేజ్, ఇమాజిన్ ద టెన్షన్ విచ్ ఆర్ క్రియేటింగ్ టు అదర్ పర్సన్. ఇప్పుడు ఆ వేరే మనిషి చూసి అతను ఎలా తీసుకుంటారు, అరే ఇంత కేసెస్ ఇంత ఎక్కువైపోతున్నాయి. సో అన్నెసెసరీ టెన్షన్ ఉంది ఇక్కడ. తెలియకుండానే యూఆర్ ఎఫెక్టింగ్ ద అదర్ పర్సన్, రైట్.
sharing of information is nothing wrong, but you need to be responsible for the information which you're sharing. దాని గురించి మీరు ఏదైతే షేర్ చేస్తున్నారో మీకు తెలుసు అది నిజం, అది అలా జరిగింది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ దగ్గర ఉంది. ఇప్పుడు రేపటి రోజు ఒక అతను వచ్చి ఇది నీకు ఎలా తెలిసిందంటే నేను చూపించవచ్చు, నేను దీని గురించి చదివాను, నాకు ఇది తెలిసింది, అందుకే నీకు షేర్ చేస్తాను అని చెప్పేసి. సో యూ షుడ్ బీ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ యూర్ షేరింగ్. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే యూ రిసీవ్ అ మెసేజ్ ఆన్ వాట్సాప్ క్లెయిమింగ్ దట్ డ్రింకింగ్ లెమన్ జ్యూస్ కెన్ క్యూర్ క్యాన్సర్ అంట. ఒక వాట్సాప్లో ఒక ఫార్వర్డ్లో ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. మీరు ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు వెరిఫై దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎలా వెరిఫై చేస్తారు? మన గూగుల్ ఉంది. సింపుల్గా గూగుల్కి వెళ్ళిపోయి ఇది నిజమా అంటే జస్ట్ నిజమా కాదని కూడా అవసరం లేదు, జస్ట్ వెళ్ళి డస్ డూ లెమన్స్ అండ్ లెమన్ జ్యూస్ క్యూర్ క్యాన్సర్ క్లిక్ చేయండి, సరిపోతుంది. సెర్చ్ ఫర్ ది సేమ్ information on the multiple websites to check if they are showing the same news and see other people's reaction to it. సెర్చ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ దీనికన్నా ముందు మనం వాట్సాప్ ఫార్వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి అయితే వస్తుందో మన సోర్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా నమ్మొచ్చు మనం. లెట్సే ఇప్పుడు మనకి ఈ మెసేజ్ వచ్చింది ఇట్స్ ఫ్రమ్ డాక్టర్ నుంచి ఆ మెసేజ్ వచ్చింది. డాక్టర్ నుంచి మెసేజ్ వస్తే మనం ఓకే అనుకోవచ్చు, ఓకే డాక్టర్ నుంచి వచ్చిందంటే ఒక 100%లో 50% నమ్మేయచ్చు, ఒక డాక్టర్ పంపించారు కాబట్టి నిజమే అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి. బట్ డాక్టర్ పంపినా ఎవరు పంపినా యూ నీడ్ టు డూ యోర్ హోంవర్క్. ఓకే, ఏదైనా షేర్ చేసే ముందు డూ యోర్ హోంవర్క్, చెక్ ఇట్. ఇక్కడ చూడండి, డాక్టర్ గుప్తా సేస్, ఇక్కడ కూడా డాక్టర్ పంపించింది, బట్ ఇట్స్ అ ఫేక్ న్యూస్. సో యూ నీడ్ టు బీ రెస్పాన్సిబుల్. యూ నీడ్ టు ఫస్ట్ చూడండి, వెతకండి, తప్పులేదు. search search for the information. As you can see that after searching we found that the above piece of information is false. చూసారు కదా? సో జస్ట్ ఇమాజిన్, ఒకవేళ మీరు ఈ ఫేక్ న్యూస్ని ఇక్కడే చైన్ ఆపి ఇక్కడే బ్రేక్ చేసేస్తే ఎంతమందికి ఆ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళట్లేదు. లెట్స్ సే మీరు మీ ఫ్యామిలీ గ్రూప్లో పంపించారు, మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఇంకా వేరే వాళ్ళకి పంపించారు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి. యూ సీ రైట్ ఎంత టెన్షన్ క్రియేట్ అవుతుందో ఒక ఫేక్ న్యూస్తో. సో ఆల్వేస్ డూ యువర్ హోంవర్క్, డూ యువర్ రీసెర్చ్, లైక్ వాట్ ఎవర్ యూర్ షేరింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్. Now let's learn how to use Google to find information. Simple. మళ్ళీ ఇమాజిన్ ఒక లైబ్రరీకి వెళ్ళారు అండ్ యూ నీడ్ బుక్స్ ఆన్ డాగ్స్. కుక్కల గురించి, ఐ మీన్ డాగ్ బుక్స్ మీకు కావాలి. ఓకే, ఏం చేస్తారు? లైబ్రరీ ఈజ్ వెరీ హ్యూజ్. ఇప్పుడు అక్కడ ఎన్నో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ షెల్ఫ్స్ ఉంటాయి. మీరు వెళ్ళి ఏం చేస్తారు? ప్రతి ఒక్క షెల్ఫ్ అయితే వెళ్ళి వెతకలేరు కదా, లిటరలీ ఫస్ట్ షెల్ఫ్, సెకండ్ షెల్ఫ్, థర్డ్ షెల్ఫ్, యూ డోంట్ నో, రైట్? బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ మీరు ఏం చేస్తారు? లైబ్రరీ ఇన్ఛార్జ్ ఒక అతను ఉంటాడు కదా, అక్కడికి అతని దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఇలా డాగ్స్ రిలేటెడ్ బుక్స్ కావాలంటే అతనికి తెలుసు అవి ఎక్కడ ఉంటాయో, బికాస్ హీస్ ద లైబ్రేరియన్ దేర్. హీ నో ఎవ్రీథింగ్. అంటే ఆ బుక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్కటి తెలుసు. మీరు డాగ్స్ గురించి అడిగినా కానీ, బయాలజీ బుక్స్ అడిగినా కానీ, మ్యాథ్స్కి సంబంధించిన బుక్స్, యూ ఆస్క్ హిమ్ ఎనీథింగ్, విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ ఫ్యూ మినిట్స్ హీల్ గివ్ యూ బుక్ తెచ్చి మీ చేతిలో పెడతాడు. అంతే కదా? ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇక్కడ చూడండి, గూగుల్ని కూడా మీరు వెళ్ళి ఏదైనా అడిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి తెచ్చి మేము ముందు పెడుతుంది, అంతే. సో బట్ ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సర్చింగ్ త్రూ ఆల్ ద షెల్ఫ్స్ యూ గో టు అ స్పెషల్ లైబ్రేరియన్ కాల్ గూగుల్ అండ్ యూ ఆస్క్ దెమ్ టు ఫైండ్ బుక్స్ అబౌట్ డాగ్స్ ఫర్ యూ. సో గూగుల్ ఏం చేస్తుంది? గూగుల్ దెన్ గివ్స్ యూ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద బుక్స్ ఇన్ ద లైబ్రరీ దట్ ఆర్ అబౌట్ డాగ్స్. సో యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూ నీడ్ in the same way. So Google is like a librarian for the internet. You tell it what you want to know and it helps you to find the websites with that information. చూస్తాం మీకు బుక్స్ ఆన్ డాగ్స్, నాకు కావాలి, ఇది సర్చ్ చేసి వెళ్ళి అడిగా నాకు ఇది కావాలి అని. లిటరలీ 40 best books for dog lovers, 20 books for dog lovers. So you ask Google anything, it will get it for you. Okay, as simple as that. Next, now let's see using online tools. సో చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, మేము చాలా కొన్ని టూల్స్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని చెప్తున్నాము. బట్ మీరు ఒకళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే గో టు గూగుల్, సర్చ్ ఫర్ ఇట్, లెర్న్. నేర్చుకోవడంలో ఏం తప్పు లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి,
There are many tools online that we can use to help us. We can use them to do things like convert units, check the weather, translate words and more. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. లెట్స్ సే యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ కిలోమీటర్స్ టు మైల్స్ ఫర్ అ స్కూల్ ప్రాజెక్ట్. మీరే బుక్లో అన్నీ చేయడం కంటే ఇన్స్టెంట్ యూ కెన్ instead of trying to figure it on your own, you can use an online unit converter. సింపుల్. మీరు చేయాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ? ఫస్ట్ మీకు కావాల్సింది చెప్పాలి, చెప్పేస్తే ఇక్కడ వచ్చేసింది. ఇక్కడ ఏం చేయాలి? యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ లైక్ just simply enter the number of kilometers you want to convert, and the converter will give you the equal number of miles. చాలా సింపుల్. మీకు ఇంకోటి చూపించాలంటే లెట్స్ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకుందాం. లెట్స్ సే ఇదిగో చూడండి, 74 + 96. క్యాలిక్యులేటర్ ఎలా వాడో తెలుసు అందరికీ, బట్ చెప్తున్నా గూగుల్లో. సి ఇట్ జస్ట్ గివ్స్ యూ ర్యాండమ్ నంబర్. ఇంకొకటి ఎగ్జాంపుల్ ఏది తీసుకోవచ్చు? ట్రాన్స్లేటర్ తెలుగు. ఎంటర్ టెక్స్ట్. హలో, హౌ ఆర్ యూ? సో దీస్ ఆర్ గూగుల్ టూల్స్. ఉన్నప్పుడు వాడుకోవడం తప్పలేదు. ఓకే, యా. సో ఆల్ దీస్ టూల్స్ ఏంటంటే ఇవి ఎందుకు? జస్ట్ టు మేక్ యువర్ వర్క్ ఈజియర్, సింపులర్, టు సేవ్ యువర్ టైమ్. ఓకే, సో దే ఆర్ డిఫరెంట్ టూల్స్. చాలా టూల్స్ ఉంటాయి. ఇలా వెదర్ చెక్ చేయొచ్చు, మీరు వర్డ్ ట్రాన్స్లేట్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ ఇప్పుడు చూసాం కదా, ట్రాన్స్లేటింగ్ ఫ్రమ్ వన్ లాంగ్వేజ్ టు అనదర్ లాంగ్వేజ్, క్యాలిక్యులేటర్. దే ఆర్ మెనీ థింగ్స్ యూ కెన్ డూ ఆన్ అ వెబ్ బ్రౌజర్. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఇట్, లైక్ ఇది కావాలి అని చెప్తే అది తెచ్చి పెడుతుంది ముందు. సింపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్, హౌ టు ఫైండ్ మీనింగ్ అండ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ వర్డ్, విచ్ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ టూల్. బట్ మేము ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా తీసుకున్నామంటే, యూ కెన్ థింక్ దీస్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్, బట్ మనం తెలియకుండానే మనం రోజు ఇవి చాలా వాడతాం, రైట్? యూ గో టు న్యూ ప్లేస్, ట్రాన్స్లేటర్ మీకు లాంగ్వేజ్ రాదు, సింప్లీ యూజ్ అ ట్రాన్స్లేటర్. రోజు మ్యాథ్స్ ఏమంటారు సాల్వ్ చేస్తాం, వాడతాం, యూజ్ అ క్యాలిక్యులేటర్. సో ఇలా చాలా చేయొచ్చు. యూ జస్ట్ టెలింగ్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్, సింపుల్. ఇదైతే ఇది చూడండి. లెట్స్ సే యూ కమ్ అక్రాస్ అ న్యూ వర్డ్ while reading your textbook or an article and you are not sure what it means. You can use Google to search for the word to understand the meaning and then also listen to the pronunciation of the word. చూద్దాం ఇక్కడ. Pronunciation and meaning of, లెట్స్ సే ఏ వర్డ్ తీసుకోవచ్చు? అథెంటిసిటీ. ఇందాక మనం చూసాం కదా మన దాంట్లో authenticity the quality అంటే ఇక్కడ దాని మీనింగ్ ఇస్తుంది. the quality of being true or what somebody claims it. the authenticity of a letter is beyond doubt. ఓకే, ఇక్కడ దాని మీనింగ్ ఇక్కడ చూడండి. దాని ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా చూడొచ్చు మనం. We are looking at how to pronounce this word, both in British English and in American English, as the two pronunciations differ. In British English, this is normally pronounced as authenticity. You do want to stress on the third syllable. Okay, so you can just see the pronunciation of any word. That is how you do. ఇక్కడ ఇంకొక తీసుకుందాం. wait, let's see the pronunciation of authenticity. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే authenticity. మేబీ ఇట్ వాస్ వెరీ ఫాస్ట్ ఫర్ యూ అండ్ మీకు కొంచెం మెల్లిగా కావాలంటే స్లో, దెన్ authenticity. Amazing, right? Yeah. So that is how you search for meanings and pronunciation of the words. Okay, now next, using relevant keywords. A second. Now let's say you have a science project about the solar system. Now okay,
ఇప్పుడు మీకు ఒక సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు, దేనిపైన టాపిక్ ఎలా తీసుకోవచ్చు మనము. ఆ, ఇక్కడ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు ఇచ్చిన సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి సోలార్ సిస్టమ్. ఓకే, సోలార్ సిస్టమ్. సో మీకు ఏం గుర్తొస్తే స్పేస్ అనుకుంటారు. ఇఫ్ యూ సర్చ్ ఫర్ స్పేస్ ఆర్ ప్లానెట్స్ ఇన్ గూగుల్ యూ మైట్ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్. అంటే గూగుల్లో ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అంటే మీకు మీకు ఏమైతే కావాలో దాన్ని కరెక్ట్గా అడగడం నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, యూ మైట్ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ దట్ ఆర్ంట్ యాక్చువల్లీ రిలవెంట్ టు యువర్ ప్రాజెక్ట్. బట్ ఇఫ్ యూ యూస్ మోర్ స్పెసిఫిక్ కీవర్డ్స్ లైక్ సోలార్ సిస్టమ్ గురించే మీకు కావాలి. లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ అ ప్రాజెక్ట్ ఆన్ సోలార్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ప్లానెట్ రేడియస్ గురించి కావాలి. సో యూ నీడ్ టు యూస్ దీస్ కీవర్డ్స్. ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి, స్పేస్. మీకు ఇచ్చిన ప్రాజెక్ట్ ఏమో సోలార్ సిస్టమ్, మీరు కొట్టిందేమో స్పేస్. ఇక్కడ అంతా స్పేస్ గురించి వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. కానీ మీకు కావాల్సింది ప్లానెట్ రేడియస్ అయితే ఎగ్జాక్ట్గా అది తెచ్చి పెడుతుంది. సో లెర్న్ టు యూజ్ దీస్ కీవర్డ్స్. మీరు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ సెర్చ్ చేస్తున్నారో మీకు ఏదైతే కావాలో అవి అక్కడ తీసుకెళ్ళి పెట్టండి. ఓకే, and you can also find any specific type of format. Let's say you want for example, if you want a PDF or a presentation of solar systems, then you can search for PDF on solar systems. Choose adi kuda. Let's say PDF on solar system. ఇది ఓపెన్ చేస్తే ఒక పీడిఎఫ్ వచ్చేసింది మీకు. సి యూ హ్యావ్ అ పీడిఎఫ్ హియర్. నా లెట్స్ సే ఇలా మీరు పీడిఎఫ్ కాకుండా సోలార్ సిస్టమ్ అని కొట్టుంటే మీకు కావాల్సింది పీడిఎఫ్. యూ వాంట్ అ పీడిఎఫ్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్, బట్ మీరు సోలార్ సిస్టమ్ అని కొడితే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ లిటరలీ. మీకు కావాల్సింది రాదు. సో లెర్న్, మీకు ఏం కావాలి, పీడిఎఫ్ కావాలి, పీడిఎఫ్ కొట్టండి. మీకు ప్రెజెంటేషన్ కావాలి, ప్రెజెంటేషన్ కొట్టండి, ప్రెజెంటేషన్ ఆన్ సోలార్ సిస్టమ్స్. So this is how you can use keywords. So guys, hope you understood the today's class. Even doubts unna gani you can just ping on the group. Okay, andaki doubts undi we can have a call. Okay, thank you.